cold winter, it's finally beaten me down. Though you were once familiar, I'm just a stranger to you now. At the end of my days, wish I could take back the ways that got me strung out in the heartland alone. I'm strung out in the heartland alone. Vi pregherei di unirvi a me nel ringraziare il gruppo Warrior Eagle per la sua commovente esibizione di questa mattina. Ladies and gentlemen, please join us in thanking Warrior Eagle for their moving performance this morning.
Mesdames et messieurs, la cérémonie débutera sous peu. Nous vous demandons à ce moment-ci de bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires pour la durée de l'événement. Ladies and gentlemen, the ceremony will begin shortly and we kindly ask that you turn off your cell phones for the duration of the event. Signore e signori, la cerimonia avrà inizio a breve. Vi preghiamo di spegnere i vostri telefoni cellulari per la durata della cerimonia. Mesdames et messieurs, la cérémonie débutera avec l'arrivée de la garde des Forces armées canadiennes avec la musique du Royal 22e Régiment en tête. We will begin the ceremony with the arrival of the Canadian Armed Forces Guard led by the Royal 22e Régiment Band. Inizieremo la cerimonia con l'ingresso della banda del 22° Reggimento Reale, seguita dalla guardia delle Forze armate canadesi. Pregherei coloro che sono in grado di farlo di alzarsi in piedi per l'arrivo delle Forze armate canadesi. Si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'arrivée de nos militaires. If you are able, please rise for the arrival of the Canadian Armed Forces.
On guard, marker, up, still, carry it on down. Carry it on down. Front rank, steady! Center rank, steady! Marker, number 1 guard. Back. Still, carry it on down. Still. Marker, number 2 guard. Back. Still, carry it on down. Rear rank, steady! Eyes, front! Guard, stand at ease. Flag party. Order. Flag. Stand at ease. Please, be seated. Veuillez vous asseoir. Siete pregati di accomodarvi.
Ladies and gentlemen, please rise for the arrival of Her Excellency the Right Honorable Julie Payette, Governor General and Commander-in-Chief of Canada. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'arrivée de Son Excellence la très honorable Julie Payette, Gouverneur général et commandante en chef du Canada. Signori e signori, vi preghiamo di alzarvi per l'arrivo di Sua Eccellenza, l'onorevole Julie Payette, governatrice generale e comandante in capo del Canada. Good. Attention! Flag party. Attention. Terry, flag. To the Governor General of Canada, royal salute. Salute! Attention! Please, be seated. Veuillez vous asseoir. Siete pregati di accomodarvi. La governatrice generale procederà ora alla rassegna del contingente delle Forze armate canadesi. The Governor General will now proceed with the inspection of the Canadian Armed Forces contingent. La gouverneure générale inspectera maintenant le contingent des Forces armées canadiennes. Guard. Stand at ease. Flag party. Order, flag. Stand at ease. Guard.
Honored veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome. We are here today for the last of the Government of Canada ceremonies commemorating the 75th anniversary of the Italian campaign. Here, at the Ravenna War Cemetery, we come together to remember and honor the sacrifices of all who served and sacrificed so much on our behalf. And it is, once again, a great honor to have with us today 15 veterans who served during the Italian campaign. Your courage and sacrifices have formed the country that we love today, and for that, we thank you. We are also honored to have with us members of the Canadian Armed Forces who represent each regiment that fought here 75 years ago. Distingués anciens combattants et invités, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous voici rassemblés ici aujourd'hui pour la dernière cérémonie du gouvernement du Canada commémorant le 75e anniversaire de la campagne d'Italie. Et nous sommes privilégiés une fois de plus d'avoir parmi nous 15 vétérans de la campagne. Nous sommes aussi honorés d'avoir avec nous aujourd'hui des membres des Forces armées canadiennes qui représentent chaque régiment qui a combattu ici il y a 75 ans. Signore e signori, insigni veterani, distinti ospiti, benvenuti. Mi chiamo Cristina Fessler, sono dell'Ambasciata del Canada in Italia e con il tenente colonnello Carl Gauthier del Ministero della Difesa del Canada saremo i vostri cerimonieri in questa ricorrenza. Siamo oggi qui riuniti per l'ultima delle cerimonie commemorative del governo del Canada in occasione del 75° anniversario della campagna d'Italia. Siamo riuniti qui oggi al Cimitero di guerra di Ravenna per onorare coloro che hanno compiuto l'ultimo sacrificio per noi. Ed è un onore avere oggi qui con noi 15 veterani canadesi della campagna d'Italia. Grazie di essere qui oggi con noi. Invito ora il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, a dare un saluto di benvenuto. J'invite maintenant le maire de Ravenna à offrir un mot de bienvenue. I invite Mr. Michele De Pascale, mayor of Ravenna, to offer words of welcome. Autorità civili, militari, religiose, cittadini, a nome della città e della provincia di Ravenna che ho l'onore di rappresentare, saluto con affetto e con riconoscenza i soldati canadesi che 75 anni fa, attraversato l'oceano, vennero a combattere e a liberare il nostro paese dal nazismo e dal fascismo, che avevano scatenato la guerra e prodotto la rovina dell'Europa intera. In tutti questi anni sono state frequenti le iniziative di memoria dedicate ai soldati canadesi, seguite e partecipate dalla nostra gente e da meritevoli associazioni, perché il ricordo e la gratitudine lasciati in Romagna da quei ragazzi del 44 è sempre stato vivo e condiviso. La caratteristica della guerra di liberazione, cui vinta da alleati dell'8ª armata britannica, aiutati dai partigiani locali, è stata proprio la collaborazione intensa e proficua che ha consentito di protrarre i combattimenti in questo lembo di terra anche nei mesi di novembre e dicembre del 44, quando il restante fronte italiano era ovunque fermo a causa di un inverno durissimo che impediva a tutti di avanzare. Fra i vari corpi di spedizioni che componevano quell'8ª armata, gli uomini della 5ª divisione corazzata canadese, schierati sul versante adriatico, furono quelli più risoluti nel protrarre l'offensiva, allorché in molti vi avevano rinunciato. È a questa determinazione e a questa azione trainante che dobbiamo la liberazione nel mese di dicembre della città di Ravenna, Russi, Faenza e Bagnacavallo, mentre la parte nord della nostra provincia avrebbe dovuto attendere la primavera del 45 per conoscere la fine delle ostilità e della paura. Eppure sappiamo che quei soldati erano giunti in Italia e da oltre un anno, risalendo gradualmente la penisola, senza soste e rinforzi significativi, sperando, come molti italiani, nella più rapida fine del conflitto. Di loro oggi, in questo cimitero, riposano ben 438 caduti di nazionalità canadese. 206 si trovano nel vicino cimitero a Villanova di Bagnacavallo ed alcuni altri nelle zone limitrofe. Tutti ragazzi giovanissimi. Le vittime qui accolte avevano fra i 17 e i 39 anni, appartenenti a vari reparti, alcuni di lingua francese, altri di lingua inglese. Diversi di loro prima avevano ascoltato il racconto di genitori venuti in Europa a combattere anche nella Prima Guerra Mondiale, nelle Fiandre, insanguinate da una miriade di cimiteri militari. Eppure i figli scelsero anch'essi, coraggiosamente, di affrontare una nuova e terribile guerra, in nome dei valori di libertà
e di giustizia. Nel periodo peggiore di quell'inverno, la prima divisione canadese penetrò, con l'operazione Chacal, nel territorio più avverso, costellato da 3 fiumi in piena e presidiato pre tempo da tedeschi ben armati. Non si presentarono come i conquistatori del nostro paese, ma col volto umano di chi sapeva comprendere e distinguere tra la popolazione amica e quanti invece sostenevano ancora il nazismo. A Ravenna le guardie canadesi della Princess Louise Dragoon giunsero nel pomeriggio del 4 dicembre, entrando dalle porte ovest e sud, mentre i nostri partigiani impegnavano il nemico nelle paludi a nord della città, grazie a una manovra avvolgente combinata con la Porter Force, la Popsky Private Army e il 27° Lancieri. Portavano con loro anche un bimbo di 5 anni, un orfano spaesato raccolti mesi prima nella zona di Cassino, che avevano adottato come mascotte di un reparto di autisti, al quale avevano persino confezionato una piccola divisa su misura da Tommy. Offrirono provviste alimentari alla popolazione più indigente e uno di loro scrisse puse a casa chiedendo di inviargli giocattoli da regalare a Natale a una famiglia di piccoli orfani italiani che nella guerra aveva perso tutto. Anche di questi gesti, oltre che l'impegno militare e il sacrificio dei tanti caduti che oggi qui onoriamo, i ravennati conservano una grata memoria che ci impegniamo a tramandare ai nostri figli e alle future generazioni, nostre e vostre, che vorranno venire in Italia a visitare le tombe dei congiunti o dei connazionali che qui riposano. Crediamo di essere capaci, da quella grande tragedia tramandataci che fu la guerra, l'ultima per fortuna che la nostra terra ha conosciuto, di trarre e conservare tutti gli insegnamenti e i valori necessari per garantire un futuro di pace e di amicizia fra i popoli. Da allora la sala del Consiglio Comunale di Ravenna, oltre alla bandiera dell'Italia, dell'Europa, conserva anche la bandiera canadese e la bandiera del Regno Unito, a imperitura testimonianza di quell'estremo sacrificio e da allora l'Italia ha imparato quella lezione, l'Italia ha vissuto in democrazia e in libertà. Oggi soldati italiani e soldati canadesi nella NATO in ogni angolo del mondo sono impegnati come quei veterani che vennero a liberare l'Italia in missioni di peacekeeping anche al sacrificio estremo della vita. Quindi vi diciamo grazie e diciamo anche che da quella grande lezione tutti abbiamo imparato per il futuro. Grazie di cuore. Grazie. We will now give a summary of the mayor's speech in French and English. The mayor stated it was an honor to greet the Government of Canada delegation in this city, given the significance of this commemoration. The local population is profoundly grateful to the Canadian soldiers who gave their lives to provide a better future to a people and a nation so far from their own homes and families. It is for this reason that the Canadian flag is always present in the City Council chamber. Ravenna also sacrificed many young lives for freedom and democracy, which must be upheld at all costs. He also remembers the many Italians who lost their lives in peacekeeping missions around the world in more recent years. Le maire a dit que c'était un grand honneur de recevoir la délégation du Canada à l'occasion de ces importantes commémorations. La population locale exprime sa gratitude aux militaires canadiens qui ont donné leur vie pour donner la liberté à un peuple et à un pays si loin de leur propre foyer et de leur famille. Pour cette raison, le drapeau canadien est toujours présent dans la salle du conseil communal. Ravenna a aussi sacrifié de nombreuses jeunes vies pour la cause de la liberté et de la démocratie, qui doivent être maintenues à tout prix. Le maire a également rappelé les militaires italiens qui ont perdu la vie lors de nombreuses missions de maintien de la paix à travers le monde. Mesdames et messieurs, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneur général et commandant en chef du Canada. Ladies and gentlemen, Her Excellency the Right Honorable Julie Payette, Governor General and Commander-in-Chief of Canada. Signore e signori, Sua Eccellenza, l'onorevole Julie Payette, governatore generale e comandante in capo del Canada. Mesdames et messieurs, good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear veterans' families. Signori e signori, buongiorno. Yesterday, I went to visit a cemetery, a war cemetery,
a war cemetery like this one, solemn, immense in the tragedy it tells, yet so beautiful, so serene. 2 days ago, I was at another war cemetery with the veterans in Ortona, a few kilometers south down the coast, where our Canadian troops fought and died as well. And before that, we were in the war cemetery of Cassino, south of Rome. Nearly 6,000 Canadians, soldiers, died in Italy. And at each ceremony and at each cemetery, we placed flowers in memory and honor of the fallen. Yesterday, we were at the Villanova Canadian War Cemetery. Villanova di Bagnacavallo is a small village, some 20 kilometers northwest of here, in the heart of Emilia-Romagna. There rest 212 soldiers, 206 Canadians, 6 British. I walked the aisles and came upon the tomb of H.R. Holmes, Canadian trooper. During the war, on his uniform, he wore the colors of the Governor General Horse Guards, one of my regiments. He died 2 days before Christmas 1944. He was 21. The epitaph on his tombstone reads, "I often think I see his smile as he bade his last goodbye and left his home forever in a distant land to die." The Villanova Cemetery and the ones we are here now today in Ravenna is the last resting place of so many of these young men who came to fight for our liberty. We are here to honor them and to remember their sacrifice. Siamo qui oggi con 15 veterani canadesi in questo solenne momento di commemorazione per onorare coloro che hanno combattuto nella campagna d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Coloro che hanno pagato il prezzo massimo e perirono. Molti di loro giacciono nel posto ove cadero. Esattamente 75 anni fa, oggi, soldati canadesi e altri soldati delle forze alleate sono venuti e liberarono Ravenna e la regione al nord. The winter of 1944, and I know some of you know that here in this room, was a terrible season. Italy was going through a long and very cold winter, causing hunger and untold suffering for the fighters as well as the civilians. I soldati si battagliarono contro un nemico determinato su un terreno difficile, bagnato e fangoso. Il maltempo spesso contribuiva a creare condizioni difficili, freddo e privazioni per loro e la popolazione civile. Aujourd'hui, par une si belle journée, le soleil, la température, en ce lieu magnifique, entouré de la magnifique campagne romagnole, tout près de la ville historique de Ravenne, il est dur d'imaginer ce qui s'est passé ici il y a 75 ans, cette si grande tragédie, tant de souffrance. It was the last winter of World War II. In December 1944, the 1st Canadian Corps found itself in the middle of the action again, right here in Romagna. A long and bitter fight that had brought our troops here. They had moved slowly but relentlessly up the coast, fighting a determined enemy who had erected impressive fortification. Thousands of machine guns, pieces of ordnance, tanks, trenches, shelters. Every hideout was utilized. The farmhouse, the stables, the barns, everything was employed to slow down the Allied troops and to keep as much of them in Italy as possible as the rest of the war was raging on in the east and in the north. The soldiers were wet, they were tired, they were far away from home. Despite the rain and the flooding, sometimes with shortage of ammunition and
not so often reinforcement, and constant counter-offensives of an enemy. During the span of 3 weeks in December 1944, the Canadians and their brothers in arms liberated Ravenna and hundreds of communities within a 9-mile area. In an act of almost heavenly mercy, Ravenna was spared total destruction despite the heavy fighting. This jewel of a city, a repository of art and beauty, was liberated with comparatively little damage. Its early Christian monuments and its frescoes survived to become a UNESCO World Heritage Site. Thank goodness for that. We Canadians are proud. We are proud to have played a role in the liberation of Italy, and in return, Italy, for the past 75 years, has honored our Canadian veterans and tended the cemeteries where our soldiers rest in an unbelievable way. Grazie a tutti gli italiani che ricordano il ruolo dei canadesi in la Seconda Guerra. Mais nos soldats canadiens étaient venus de l'autre côté de l'océan 1 an et demi plus tôt pour combattre en Italie avec, pour et contre des gens qu'ils ne connaissaient pas, des inconnus. Ils étaient venus parce que les valeurs de liberté, de paix, de démocratie étaient ancrées dans leur cœur. Our Canadian boys had come from across the pond to fight for, with, and against people they didn't even know. And they did it because they share the values that we all share here, values of liberty. It has been said, and I have heard it, that our actions, our Canadian actions in Europe, have created bonds between Canada and many European countries, and bonds particularly between Canada and Italy. And that is true. I know this for a fact, because this is not my first time in this region. Non è la prima volta che sono qui, in Emilia-Romagna. Anzi, avevo 17 anni quando venni la prima volta e sono tornata molte volte per visitare una famiglia. Coincidenza, questa famiglia vive in Villanova di Bagnacavallo, proprio nel posto dove si trova il cimitero da guerra canadese che ho visitato ieri. Quando ero giovane, non conosco la guerra, non conosceva la guerra. A Villanova mi accolsero a braccia aperte. La gente voleva stringermi le mani, darmi i pacchi sulla spalla. Ma perché? Perché? Perché ero canadese, semplicemente. Ieri sera il figlio di questa famiglia mi ha detto: mio babbo Ennio era un bambino di 9 anni in dicembre 1944 e aveva avuto i tedeschi in casa per molti mesi. Poi arrivarono i canadesi. Erano alti, diceva Ennio, molto più alti degli italiani. Erano allegri, erano belli. Combatterono tutto il giorno e morivano tutti i giorni. Ma ogni sera il soldato Robert andava da Ennio a sua casa. Ennio, bambino di 9 anni, e gli insegnava a giocare a dama. Era l'eroe di Ennio, bambino. I've just told a story in Italian of this family that I was visiting when I was 17 years old in Villanova di Bagnacavallo, that we visited the cemetery yesterday, where 206 Canadians lie. And yesterday, the son of this family, who was a friend of mine, told me a story about his dad, Ennio. Ennio was only 9 years old in December 1944. For months before that, the Germans were occupying his house. He remembers. But then arrived the Canadians. He thought they were really tall, really much taller than the Canadians. He thought they were really happy and they were beautiful. They were fighting during the day. And then at night,
Some of them had died. But every single night, Annual recalls, there would be a Canadian soldier that would come to his house. His name was Robert, and I hope we find who he is exactly. He came to the house of Annual, 9-year-old Annual, and he taught him to play checkers. He was Annual's hero. And that's when I understood, and I still understand today. I think we all understand what it means to be liberated from tyranny. And I do not have, dear veterans, ever to imagine how noble a thing you did, a thing our soldiers did when they came here to fight for liberty. I heard it, I felt it. Canada remembers. We know that Italy remembers. We will never forget. Nous n'oublierons jamais. Non dimenticheremo mai. Merci. Merci, Votre Excellence. I now invite the Honourable Lawrence Macaulay, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence, to say a few words. L'Honorable Lawrence Macaulay, Ministre des Anciens Combattants et Ministre associé à la Défense nationale. L'onorevole Lawrence Macaulay, Ministro degli Affari dei Veterani e Ministro associato della Difesa Nazionale. Your Excellency, again a pleasure to be with you. Ambassador, Canadian parliamentarians, representatives of the Italian and local authorities, Your Worship, Mayor, our great heroes and Canadian veterans, such an honor to be here with you. Representatives of the Italian Armed Forces, contingent of the Canadian Armed Forces, Warrior Eagle performers, young people for sure, honored guests, people of Ravenna. On this day, 75 years ago in 1944, Canadian and British troops walked into Ravenna, a city deserted by the German occupiers, as they saw the Allies' relentless fighting their way forward. It's quite fitting that we close our commemoration of the Italian campaign in the same city that saw the end of Canadian troops' frontline service in the Italian campaign. The Italian campaign was the longest campaign by Canadian ground forces in the Second World War. 20 months of bitter struggle against a determined, powerful enemy who took advantage of every defensive opportunity, as our Governor General indicated, every opportunity to stop the Allies. More than 26,000 Canadian casualties. Of more than 93,000 Canadians who joined the Allies in the Italian campaign, close to 6,000 would never go home. 438 of them were laid to rest in Ravenna Cemetery, among nearly 1,000 Commonwealth soldiers whose graves are found here. For the people of Italy, the Italian campaign took an even higher toll. Hundreds of villages, towns, and cities, places of great historic importance, were damaged or in some areas completely destroyed. More than 150,000 civilians were killed. It is so important that we remember these sacrifices. It is so important that we remember the lives of families and communities from where these brave people came from. That is why our delegation has come to Italy, to make certain that those memories last forever. That future generations understand that freedom and democracy
were paid for with a very high price. So to the people of Ravenna, thank you for commemorating the service and sacrifice of our soldiers who fought to liberate this city, and thank you for joining us in this milestone year. To our great veterans, the members of the Canadian Armed Forces, the youth who have made this journey of commemoration, thank you so much. And I believe I speak for all of us when I extend a sincere thanks to all of those who put their lives on the line for freedom and democracy and our security and peace, lest we forget. Thank you, Minister. We will now summarize the Minister's speech in French and Italian. Voici un résumé des propos du ministre. C'est à Ravenna qu'ont eu lieu certains des derniers combats de première ligne des troupes canadiennes lors de la campagne d'Italie. Au total, nos soldats ont passé environ 20 mois dans ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cimetière de guerre de Ravenna est le lieu de repos éternel de 438 militaires canadiens. Les Italiens ont également subi d'importantes pertes durant la guerre. Le ministre a remercié la délégation canadienne d'avoir participé à ce voyage commémoratif et les citoyens de Ravenna et d'Italie de s'être joints à nous dans ces activités commémoratives. Ecco una sintesi del discorso del ministro in italiano. La città di Ravenna fu teatro di alcune delle ultime azioni in prima linea da parte delle truppe canadesi durante la campagna d'Italia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i nostri soldati trascorsero circa 20 mesi in Italia. Il cimitero di guerra di Ravenna è l'ultimo luogo di riposo per 438 membri delle Forze armate canadesi. Non dimentichiamo neanche le gravi perdite subite dalla popolazione italiana durante la guerra. E ringraziamo la delegazione canadese per aver fatto questo viaggio commemorativo e il popolo di Ravenna e d'Italia per la loro partecipazione alle nostre commemorazioni. Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today so many local youth and their families. Thank you for taking the time to join us today to commemorate this special anniversary. Most of you have been working on research projects over the past year in order to understand what happened in this region 75 years ago and to remember those who made the ultimate sacrifice. I now invite Igor Abbacini and Emma Montebello to read the poem War Kills, which Igor wrote as part of his project. Deux jeunes Italiens vont maintenant faire la lecture du poème War Kills. È un piacere avere oggi qui con noi molti ragazzi dell'Istituto Comprensivo Francesco Berti, che nel corso degli ultimi mesi si sono dedicati a un progetto di ricerca sul tema della Seconda Guerra Mondiale nella regione. Invito allora Igor Bacchini e Emma Montebello a leggere la poesia War Kills, scritta da Igor nel corso del suo progetto di studio. Questa poesia è dedicata ai soldati senza nome. La guerra uccide, la guerra uccide. Era l'ultima notte della mia vita, finché un colpo non mi trafisse. In quel momento capii che non avrei più visto i tuoi occhi pieni d'amore. La guerra uccide. Si sa come si nasce, ma non come si muore. È come cadere in un burrone. La guerra uccide, e questo ci sa. Ma perché si fa? Vite sprecate, soldi sprecati. La guerra non serve a nulla. La guerra uccide solo le persone, lo Stato e il futuro. This poem is dedicated to the unnamed soldiers. War kills. War kills. It was the last night of my life.
Then a shot pierced me. That's when I realized I'd never again see your eyes full of love. War kills. You know how you were born, but not how you'll die. It's like falling into a ravine. War kills, as we all know. But why do we do it? Wasted lives, wasted money. War is pointless. War only kills. People, nations, and our future. Grazie. We would like to take this opportunity to thank Mrs. Mariangela Rondinelli for all the work that she has done with these school children over the past years. Your dedication to teaching youth so that they will never forget is much appreciated, and we thank you for it. Desideriamo cogliere questa opportunità per ringraziare Mariangela Rondinelli per il lavoro che da anni svolge con le scuole e con questi ragazzi. La sua dedizione nell'insegnare ai giovani il valore del ricordo è molto apprezzata e le siamo grati. Ladies and gentlemen, as previously mentioned, we are privileged to have many veterans of the Italian campaign among us today. And I would like to invite one of them, Mr. Jim Summersides, to say a few words. J'aimerais maintenant inviter un de nos vétérans de la campagne d'Italie à venir dire quelques mots. Monsieur Jim Summersides. Desidero ora invitare a parlare uno dei nostri veterani della campagna d'Italia, il signor Jim Summersides. Your Excellency, distinguished guests, and my fellow veterans. I joined the 1st Special Service Force and saw action first on the Anzio beachhead, then through the Italian countryside to Artina, where I had my closest brush with death and lost my foxhole buddy. There I was transferred to southern France for the invasion, and then to Apeldoorn, Holland. While I was not in Ravenna, I understand well the role, the price paid by the citizens and my comrades. The Italian people have always been gracious to the returning veterans, and we appreciate your kindness. We fought in the past with the hopes and the prayers that future generations would never have to go to war, lest we forget, lest we forget. Thank you, Mr. Summersides. Captain Humberto Lopez, Padre of the Canadian Armed Forces and Knowledge Keeper Roy Lewis, will now lead us in prayer. Le capitaine Humberto Lopez, aumônier des Forces armées canadiennes, et le gardien du savoir, Roy Lewis, vont maintenant venir réciter une prière. Il capitano Humberto Lopez, il cappellano delle Forze armate canadesi, e il guardiano della conoscenza Roy Lewis ci guideranno ora in preghiera. Please join me in prayer or in a moment of personal reflection according to your own tradition and conscience. Loving God,
We remember all those who, for the cause of justice and peace, paid the supreme sacrifice with their lives. May they rest in peace, and may the memory of their sacrifice and the sacrifices of all those who continue to serve inspire in us the resolve to discern and to do our part to further your peace throughout the world. Nous prions pour toutes les personnes endeuillées et pour tous ceux qui continuent de souffrir des conséquences de la guerre et de l'oppression, de la violence e della terror. Soprattutto possiamo sempre essere artigiani della pace per il mondo di oggi. Ti chiediamo nel tuo santo nome. Amen. I have a Cree prayer, and it's to dedication to all the soldiers, and especially to the cemetery, and to all the people, and to the children especially that are here. I want to do this in Cree and in English. Noch Tawinan, our Father, Ksemanto, God Almighty, Sawayminan, bless us. Wichehanan me na, help. Kanawaymanan, keep us. And note this, Gagisigag, day, Nianan Katawa Simsak, we are your children, not bewak, not besak, men and boys, Isquewak, Isquesisak, women and girls, Nimosomak, Nohkomak, grandfathers and grandmothers, Onigi Komawak, parents, Egwa, Kahkio, all, Kotagak, other, Aisinoak, people, Ota, of this, Aski, Mother Earth, Ai, Nanaskum Nao. Replace headdress. Stand at ease. Sono lieta di presentarvi due insigni reduci canadesi che reciteranno lode alla memoria in inglese, francese e Cree. Je suis ravi de vous présenter 3 distingués anciens combattants qui vont venir réciter l'acte du souvenir en anglais, français et Cree. I am pleased to introduce 3 of Canada's veterans who will recite the act of remembrance in English, French, and Cree. Jack Callow-Hill, Joseph Amable Dubé, and Dr. Rosalind Ing. They shall not grow old as we are left grow old. Age shall not weary them, nor years condemn. At the going down of the sun and the morning, we will remember them. We will remember them. Ils ne vieilliront pas, comme nous. Leurs seront survécus, nous ne reconnaîtrons jamais l'outrage, ni le poids des années, quand viendra l'heure crépuscule. Et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux.
Nama watch we got, katea tisiwak, apugina no, kanagatigawiak. Nama watch the musita walk, katea tisiwen, apu majene metuwen. Katipagi simok, ekwa katiwa pag, kakiskisi tuta wanawak. Kakiskisi tuta wanawak. I would now like to invite 3 Canadian youth and 1 local Italian youth to read the commitment to remember in English, French, Michif, and Italian. J'aimerais maintenant inviter 3 jeunes Canadiens et 1 jeune Italienne de la région à lire la promesse de se souvenir. Vorrei invitare 3 giovani canadesi e un giovane italiano a leggere il Noi li ricorderemo. Mattia Gordini, Salma Katab, David Sullivan e Lucia Argelli. Commitment to remember. They were young as we are young. They served, giving freely of themselves. To them we pledge, amid the winds of time, to carry their torch and never forget. We will remember them. We will remember them. Impegno a non dimenticare. Erano giovani, come siamo giovani noi. Hanno servito la patria, dando volontariamente se stessi. A loro noi promettiamo, nella scia del tempo, di tenere alta la loro fiaccola e di non dimenticare mai. Continueremo a ricordarli. Ils étaient jeunes, jeunes comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Wiawau ki oskayak, tapiaska ki no oskayak. Wiawau wichwayak, miakwak, mio, kakio, wiawau pako. Wiawau nianya nasoto megnan. Mian ilvan iltan. Ta michmian wiawau, watskote wakan mina ekwa wakak nemo wanixiak. Nyanyan kishkishkawak wiawau. Thank you very much. Grazie. Signore e signori, ascolteremo ora il silenzio, seguito da un minuto di raccoglimento, il risveglio e il lamento. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant entendre la dernière sonnerie qui sera suivie par 1 minute de silence, le réveil et puis l'élégie. Ladies and gentlemen, we shall now hear the last post, followed by a minute of silence and a rouse by bugler Warrant Officer Victoria Wickett, and then the lament, played by Piper Master Warrant Officer Alan Clark. Veuillez vous lever. Please rise. Siete pregati di alzare. Turn. Attention.
Please be seated. Veuillez vous asseoir. Siete pregati di accomodarvi. Procederemo ora con la deposizione delle corone. Inviterò ora i dignitari a deporre una corona. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. We will now proceed with our wreath laying. I would like to ask the following dignitaries to come forward to lay a wreath. All others who would like to lay a wreath may do so at the end of the ceremony. On behalf of the people of Canada, the Right Honourable Julie Payette, Governor General and Commander-in-Chief of Canada, Gouverneur général et commandant en chef du Canada, governatrice generale et comandante in capo del Canada. Enrico Caterino e Michele De Pascale, Prefect of Ravenna and Mayor of Ravenna, Préfet de Ravenna e Maire de Ravenna, il prefetto di Ravenna e il sindaco di Ravenna. Signore e signori, alziamoci in piedi per l'esecuzione dei nostri rispettivi inni nazionali. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour nos hymnes nationaux. Please rise for our national anthems.
Ladies and gentlemen, before we conclude, Veterans Affairs Canada would like to acknowledge the significant contribution of the Canadian Armed Forces to the successful execution of the commemorative events over the past week. Your presence during these ceremonies ensures a lasting link between the brave Canadians who fought here in Italy and the ongoing efforts of today's servicemen and women. Ancien combattant Canada tient à remercier les Forces armées canadiennes pour leur contribution significative au succès des cérémonies durant cette dernière semaine. Votre présence lors de ces événements commémoratifs assure un lien durable entre ces braves Canadiens qui se sont battus en Italie et le service actuel des hommes et femmes qui portent fièrement l'uniforme de notre pays. Ladies and gentlemen, please remain standing for the royal salute and the departure of the dignitaries. Veuillez demeurer debout pour le salut royal et le départ des dignitaires. Vi preghiamo di rimanere in piedi per il saluto reale e la partenza dei dignitari. To the Governor General of Canada, royal salute. Salute! Please be seated. Veuillez vous asseoir. Siete pregati di accomodarvi. Ladies and gentlemen, before we conclude, given the youth will carry the torch of remembrance going forward, I would like to invite more Italian youth to come forward to read two other poems they have written as part of their research project, Forever Proud and Here I Feel Free. Nous entendrons maintenant deux autres poèmes de jeunes Italiens. Prima di concludere questa cerimonia, desideriamo ancora invitare alcuni ragazzi italiani a leggere due poesie scritte da loro nell'ambito del loro progetto di studio, Forever Proud and Here I Felt Free. Stefano Tabanilli, Federica Baccherini, Alex Nierges e Emma Montebello. Dedicato a ciascuno dei 63 soldati senza nome che riposano in questo cimitero. L'orgoglio per sempre. A 21 anni mi hanno chiamato alle armi. Sapevo già che sarei morto, da nessuno ricordato, ma dall'ombra di un papavero sarò riparato. Forever proud. I was 21 when they called me up. I already knew that I would die. By nobody remember, but by the shadow of a poppy I will be sheltered.
dedicata al sergente Saint-Germain del Loyal Edmond Regiment. Qui mi sento libero. Qui mi sento libero. Io voglio morire qui, in battaglia, meglio che lì dove non avevo una maglia. Qui mi sento libero di guardare il mar. Lì non potevo entrare in un bar, anche se è un altro paese. Lotto e do il meglio di me, perché so cosa vuol dire non essere libero. Stavo attraversando il naviglio e vidi un bellissimo giglio. Sentì uno sparo e quella fu la fine per me. Here I feel free. Here I feel free. I want to die here, in battle. Better than back there, where I did not even own a sweater. Here I am free to look at the sea. There I wasn't able to even go into a bar. Though this is not my country, I fight and give my best, because I know what it means not to be free. I was crossing the Naviglio and I saw a beautiful lily. I heard a shot and that was the end for me. Si conclude così il programma di questa mattina e l'ultima cerimonia formale in territorio italiano. Vorrei ringraziare tutti voi per aver partecipato e aver condiviso con noi questa importante ricorrenza. Vi invito ora a venire a prendere un fiore che potrete lasciare alla croce del sacrificio o su una tomba di vostra scelta e infine a dedicare alcuni momenti alla visita del cimitero. Ritratti di alcuni giovani canadesi che riposano qui sono stati appoggiati sulle loro tombe. Sono soltanto alcuni dei ritratti della libertà di cui custodiamo il ricordo e che onoriamo oggi. Mesdames et messieurs, voici qui conclut le programme de cet après-midi et la dernière cérémonie officielle ici en Italie. Je tiens à remercier chacun et chacune de vous de votre présence ici aujourd'hui et votre participation à cet anniversaire important. Après le départ de la garde, nous vous invitons à prendre une fleur pour la déposer à la croix du sacrifice ou sur une tombe en symbole de souvenir et à prendre quelques instants pour visiter le cimetière où vous pourrez voir quelques autres visages de la liberté. Ladies and gentlemen, this concludes our program this afternoon and the last of our formal ceremonies here in Italy. I would like to thank each and every one of you for coming today and sharing in this important anniversary with us. After the Kenyan Armed Forces have left, we invite you to come forward to take a flower and lay it at the cross of sacrifice or on a grave as a symbol of remembrance, and to take a few moments to visit the cemetery where you will be able to see a few more of our faces of freedom. Now, ladies and gentlemen, please rise for the departure of the Canadian Armed Forces. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour le départ des forces canadiennes. Vi preghiamo di alzarvi per la partenza delle forze armate canadesi. Move to your left in column of route.